zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko manu momwe zisamakuphonyeni. Gwidwa pa boda ndi chani. Izi ndi raw material imene amapangira ma products amene amapanga mankhwala ozunguza bongo. Mankhwalawa inalowa ndi malowa track ndithu. Kodi ndizoona kuti mankhwala ozunguza ubongo amatha kulowa kapena kutuluka maboda mwathu mwachinyengo ogwira ntchito pamenepo akudziwa? Takhani pomwepo pamene takubweretserani nkhani yomwe yangochitika kumene yomwe Alexious Kamangila akuperekerapo umboni pa nkhani imeneyo. Kumbukirani kuti ngati mwangotipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni nthawi yake dziko mwathu muno. Alexious Kamangila wayankhulapo motere. Zakhala bwanji kuti anthu aja apangidwe tip? Why have they been tipped? Kuti apapa nkoyamba kuti chigalimoto cha mankhwala kapena zipangizo zopangira mankhwala ozunguza bongo ziduse pa bed bridge? Obviously no. In fact, this war has been there. The transnational drug trafficking has been an issue for the Republic of South Africa because there's a drug crisis in South Africa. Western Cape, Johannesburg is chaotic. Cape Town, South Africa, kuli crisis ya kugwisa ntchito kwa mankhwala amene ozunguza bongo. Ndi nkhani yayikulu. And zigawenga zake suti zimakhaza chibwana ayi. Zimakhala kunena kuti ndi mmene zili ngati ku America kuje. America ili mu border, it shares border with Mexico. USA shares border with Mexico. Now, my drug road out of America, I'm a very advanced. Could they use even my drone? They use drones. They follow. Like in the Umboni, they are so good. I'm using the modern technology. The same way, my authorities out South Africa, I would understand around in my drug roads, and hamena kudusisa mankhwala amene wa ozunguza bongo. I need technology yopsha kwambiri. Kama abanga monitor, apolisa jama abanga monitor. Abanga monitor, apolisa kwenda choncha kamapita uko iwonda utakuloya uko. I need my drone. Ama ntumiza my drone in front kuona chili chose kai kuliklie kudusa. That is all and above corruption imene kuchitika, because they use also to pay the police, the border patrol people, even the immigration people. The ama peleka vindalama. Now, this is very important. Chifuga is za mankhwala amene agwidawa akanena kuti ma raw material amene wawa zikukwana 1 billion rands. Si 1 billion Malawi kwa jatu. 1 billion rand. Now, 1 billion moyangane kunena kuti kodi rand ibanji against kwacha panopa. Tingo yerekeza ngati ili 120 rand kuti 120 kwacha kupanga 1 rand mukumaisinta 1 rand pa 120. It means kuna kuti raw material agreed agenda 120 billion. 120 billion. Now, that's not the only capital, because the many amount, pali my drone, I mean, I'll grease on shit. With my drag agenda, there's so much that has been invested. Pali transportation here. Pali a policy, can be the senior people of South Africa, which I mean, I and drama, with my drag agenda. Can be the Malawi, a policy, including the military, security people, immigration. Okay, there's so much money that has been invested in this. And this is the point I'm driving at is now the anyamata wida menewa ona kwa onesa panga paredi ku police search. Amene jasanga kaya nyaga a chuma chimene chichacho. Pamene pachapo sipa kuoneka munthu otola ndi 100 million ku account kwake. And that's how drug works. Kuti pamakhala anthu unena kuti rand is about 220. So it means, in a 230, in a 237.
tingotenga round figure 230. So drug imene yagwidwa ija kapena kuti material, raw material imene yagwidwa ija, it's worth 237 billion, 230 billion. That's huge investment. And anyamana amene yagwidwa aja, amene ajawo sali responsible, sangakhale ndi ndalama zimene zija, sangakhale ndi that investment. And then imene ndone namo, ma constable, ma commissioner, ma chanchan in both countries, Malawi and South Africa, they are involved. So they have their paycheck. They have their amalandirira atu. Pamakhala so majaji angodikirira kuti enake akagwidwa atulutse. Chifukwa even anyamata amene aja kuti mwafufuze agwidwa aja sizitausaenda bwino, zitausaoneka bwino nkhani chapitako. Izi sizikutanthauza kuti ndekuti sindiphiri solako. Hello. Sikuti anyamata aja akatulutsidwa nkhani chausasatidwa ndikuti anthu atuwana mizira kuti sakuba. Sikuti sana ende ndi. You know, kupusa kwa anthu osauka ndionena kuti timakhala limited. Maganiziro athu amakhala oyambira apa kulekeza apa. Uchitsiru wa anthu oti ochepekedwa maganiziro ndi nthumba oti wallet yawo ndi yaying'ono oti alibe kalikonse. Amaganiza kuyambira apa kulekera apa. And they don't see kuti actually you can think from here to here kuzasungulira kuzapita uko. They don't think good. There's limitless. You are limitless in terms of how you think. It's how much you have opened yourself to the thinking. Pamene muntu umvetsa, you need to think beyond what you see, and you need to hear beyond what is being spoken. It's not how we yankula zija. Komano pa makani spoken hints. Anyamata amene agwidwa amene ndaona ineyo kwa account kwawo kutaso kuti kulibe koso 10 million. Sa anyamata ona kuti kwa account kwawo ngakhala 10 million. So who is responsible? Munake wa drug amene aja ndi ndani? Ndi kutengeraniso kutali. Ndira kamba pano kunena kuti awawa on homuna okunchinjiwa akato civil. That guy he's a gangster. He's a gangster. And the gangsters are always intelligent. When you listen, that's very true, Lawrence Chinoko. You're very right. And that's the challenge that we're dealing with. You know? Ontomuna. Wakunchinji. Tina kamba kunena kuti ndi munthu onena kunena kuti umumve ukamaya nkhula. When you should listen to his interview, exclusive. About times, ukamvesele interview yake ya pa Zodiac exclusive and Times exclusive. All those interviews, you see Mumbuda Maganiza. You know, he's very intelligent. Dude is a proper engineer, certified engineer, and he knows his stuff. He's an engineer amaziziwa. Kumano Nijikawenga. You know, he's a criminal. And the criminality yake is not suspicion, kapena rumor. It's well documented. You look at the Kato civils, the kind of projects that was given to in Limpopo. You know, this is documented to South Africa. When Zuma was in power, he grew in authority in South Africa. He became powerful. You know, he became powerful. He was getting projects and all that. Nchiro, ogwira nditu akafuna ora ogwira hiyo amagwira kuma hiyo house ambiri sizitayi imanghanjira yotulusia ndalama nditu makopa kutulusira makopa ntchito zako kulimpopo even Salima Sugar Salima kutenga madzi ukatenga kusalima kucho kuti anayamba liti zinezicha zili pati maona bwino kuti zikuenda bwanji. Ndinafusa kunena kuti how many times has government been paying Kato civils? Where are we? What is the progress of Kato civils? I have been asking these questions and no one cares about this. You know, in the end, umangolongola iwe. Ndipo izakugwira magali moto onyamula kokeni, onyamula mankhwala uzukuza bongo. Si kokeni yandikani mandrax kanjani raw material obangira mandrax. Ndi drug yochipa kwambiri, yochipa koma yoenda malonda. Drug
yonena kunena kuti ena akuti ndi 240 basi za pamene ili land panoma zisiyene zimenezo pano tikambirane za onhomuna agwira hito you know okay umbava ndi umbanda uchimbala ngondo sumakhala opanda nthawi zambiri ukakhala kuti you are that level sumakhala kuti you don't have umakhala ndi nkhani zambirimbiri umakhala wapulumuka mwambiri ndipo umakhala kunena kuti wachilimika wakhwima you know kuti chipolopo chakuombera chimanjanja pa umakhala kuti wadusa mzambiri waphikika miphika yambirimbiri wakalowa ndithu wakhwima mu zinthu zambiri. Ndinakamba zimenezi za cattle civils, and it's important to discuss this issue because you know company ya cattle imadusisa zida zambirimbiri imadusisa zimagalimoto machinery. It moves a lot of machinery. Hello. So cattle civils moves a lot of machinery into South Africa, into Malawi. You know, it moves magalimoto from Namibia, Botswana. Amadusa ndizi magalimoto zijazika maenda zoti zanyamulidwa pa galimoto nzake zimaenda abnormal cargo, abnormal load, abnormal cargo. So there is so much that goes into this shenanigans. The scheme of things is so huge that magalimoto awaja amathawa kuti nthawi imeneja inu mukuti wanyamula chithalakita, inu mukuti wanyamula chimphwanya mchenga, chindiriza, koma mumakhala kuti mwalo amene mujamu staff, you know. And mukaona bwino muona kunena kuti anthu angu suntha chigalimoto kupita nacho uku akusunta nye pamakhala zonena kunena kuti staff ikudusa ndithu chuma cash imakhala ikudusa ma products awa ma raw material opangira mankhwala ozunguza bongo amakhala kudusa ndithu. And anthu whether they are going to be arrested tomorrow ajina simbipiri, whether he's going to be arrested tomorrow or he's going to be arrested next year or he's going to die without being arrested, they are criminals basi, ndi anthu oyipa basi, and they have to be called out. And the best thing we can do as a people is to stand out to truth and face them. You know, the reality, anthu aja asabisale tisaziwa menali ndipo akatika aziwa menali. That's the first way of dealing with them. Anthu amene machepetsa liu la chilungamo kutuluka kuti uyu ndi mbava, uyu ndote ndichifukwa choti simuziwa chabe kapena sikuti simuziwa koma ndinotumidwa ndipo mukudya nawo ndipo pitirizani kudya ndithu idyani, chifukwa kuyankhula kwanu kwa mtudzu, kuyankhula kwanu kopepera sungasinthe the truth. No matter how stupid you become, no matter how silly you become, no matter how you paint Kamangila, no matter how you try to buy the truth will remain the truth. Komanso ineyo ngati ndikuziwa kuti zimene ndikuyankhula ndi chilungamo ndipo ngandayima pa chilungamo sindikakhala affected kaya ndi zimene mukuyankhula. If you trying to distract me, everything that I engage in ndikamakuyankhani ndimakhala ndikuyankhani ndifuna kuti ndikuyang'anapo chimene ndikupanga chimakhala kuti chikupanga move the agenda. Koma ndikaona unena kuti mukufuna munditengere away from the agenda, then ndimakusiyana tazikambani, you know. Ndiye mwakhala mukamba zambirimbiri anapereka mimba kwa Medi uja mpaka na pano zina samaziwika. Inu mukuona ngati katero panakhala zoti pali Medi onena kuti ndinampasa mimba ineyo ngati inapereka mimba kwa Medi. Mukuona ngati katero inakangomusiya Medi amene bwezali billionaire by now basi. Pano bwezali abwera apoyera ndipo atayankhula atamasuka. Ndino anthu ozizira kwambiri, ndino anthu ozizira. Komano chimene chimandiwaza nchonena kuti kupereka mimba kwa Medi si mulandu. Sizi sikuti mambo opusa manyumba muno basi muziyang'ana atu muziyang'ana basi Medi amaka anthu akulilongwe imakumverani kuti mumatha kupereka mimba kwa Medi wa kwa side chick. Nchani chimenechi? Mumapereka mimba kwa Medi wa side chick. Mundi mkazi kujumba ndi mundi side chick. Ndiye mukapereka so mimba kwa Medi. Chiwewe chimene chantundu wanji.
You come out with so many things. Go panga asylum and all that. You know there are countries that offered me asylum, right? There are countries that said, as long as you get into our country, we'll give you asylum. Koma ineyo ndine lawyer, ndinazaona unena kuti kodi maufulu anga ndotani. In what status am I at? Mukazawo mundu ona kuti ndapanga asylum, which I'm entitled to. Muzaziwo kunena kuti that was the last option. Koma sinafike povutika choncho ineyo, sinafike poti poswa maplan. Koma ndikazaso kupanga asylum ineyo ndoti ndatama plan. Ndatama plan. Koma it's okay kutama plan moyo. Zimachitika, life can happen. Koma I stand on truth. I have never applied for asylum. I have no plans to seek for asylum. I have never even applied, even thought of. I've never even, it's so bad that I've not even looked at the law. Because I've just read articles and I've read the lifestyle of people, like the experiences, the review, the academic review, because I'm in academia, I'm an academic myself. It's so bad. The status of the refugee status, the regime, the legal framework is so dehumanizing. Nzojosa umuntu. Koma, ngati muntu ulibe option, that's a brilliant option. And I have no disrespect. I have got so much respect for all Africans, Malawians that seek asylum. Ngati pali muntu, amene who qualifies to seek asylum and to get papers as quickly as possible is Kamangila. As not now, even 2024, when I just flew from Malawi to land here with everything that was going on. Okay, a judge of the High Court just to sue against a lawyer for saying what is truth about him, and so much evidence that implicates him. That is a ground for asylum. Like that is okay. That's enough. If I needed to seek asylum, that was it. Bezinta kaje the pay mabanga zanga. I didn't can mwango nagaenda bezinta chuka uyu another. But that's not my interest. That's not my bezinta kaje the 2024 mweja bezinta kala Z 2024 October. Osa disu janja October ijakungo nisumia. If a judge of the High Court, then wangada mena sumido abo Malawi ndi judge. So a Malawi, which is zero. That's why you have and that are considered as role models. And then you have the whole media that control these people and they control the narrative of these people. So chuma cha 1 billion rands. Anyamata mind sakari moto major. Panga charge. Alibe anyamata even 10 million Malawi kwacha. Also this rands 10 million Malawi kwacha in the account. It's a big cartel we are talking about. Now, ndakutengerani kwa Simbi ngati Simbi yense. Mene ali Simbi. Kuti business yake iye ucha. Sasa tira malamulo ndichifanya yake zinapezeka kuti project ya Salima. Kodiru anthu uno Umboni wonse muli nawo is documented. Zinapita ku court kuzomba kuja akapinda analemba chigamulo pali chigamulo zambiri mbizo kuza Kato. And what the Kato was saying was kuti mumuziwa kuti Kato Simbi phiri ndwakuba. You should look at the documentation that was in court and what they were saying in like 10 years ago. Those guys, what they were saying 9 years ago, 7 years ago in terms of that project. He was going to finance that project. That's what he was saying in court. Then my interview at 2024, the agreement yake ndi kuti boma ipeza munthu wanga fund. Koma ukangana ma document amene anapita ku court on issues here, the lack of environmental assessment report the thing that you need to assess the environmental protection or environmental, you do an assessment. The lack of that
in the argument, they were proposing or they were indicating that they were going to finance the project. Now, project teacher, inaza sinha, kuweza kuti kupanga finance boma ndimene kwenda kupanga. So why is this person and when akufuna kuicho sauti anapeza kuti wabweresa chi machinery kuyamba kukumba kwene kuchi kuti abwera ndikusumira. Nditanda ankolo. But akamayankhula and nditi ma journalists togulidwa ati amayankhula ngati kuti is doing a favor to Malawi. And ndi anyamata ambiri mbiri also azochita unemployed people. Unemployed people that are in majority in Malawi. I like ice and it's very cold. I mean, it's very hot. It's very, very hot. Focus on the issue. Kudi antu odi alibe zochita achuluka. Nde aturankhani akango wapanga paint ampena ngati madolo kumalawi kuja. They're just covered. They get away. Let me go to the substance and why this issue is very important for me. Kugwidwa kwa chitraki, chigalimoto, chimene chinanyamula materials opangira mankhwala ozunguza bongo okwanira 1 billion rands, which is around tingoti 250 billion Malawi kwacha. 250 billion Malawi kwacha estimation imeneyo. Ndikunena kuti anyamata agwira nawo aja si anthu amene akupanga zimene zija ali zamene jawo olo 5 million Malawi kwacha kwa account kwawo kulibeko. They can't have that. And mukayangana za 250 billion rands. It's just the material. It's just the raw material. Komano kuti zinja ziyende pansewu baja amagula nsewu sewuja. Ndio amagula ma commissioners, the inspector general amakhala limenemo, asirikali amakhala limenemo, both ends of the border. Kumalawi ku South Africa. Now, why is this issue so dear to me? When was this? Is it 2022? Yeah. There was an issue ku magistrate. Mwana anamangidwa 9 years, 8 years. He was given a sentence 8 years. Kuti akatani akaseve kuchichiri. Ine nkhani jenani pasachidi. Nabida kuchichiri prison kukampanga invest kukamfusa mafuso mwana because I used to be going mapita kuchichiri prison. Kuchichiri prison kuyuza organization yanga imene ambisa umuntu access to justice for all. Imene tili anthu amene timangozipereka kumapita kundende kuja kumakacheza ndi akundende. Part of the organization part yake ndimene yomakamva kuti anthu akutani kunoko ifati nazo kunena kuti nkhani zambiri za mu criminal justice system zimaipira anthu oti alibe owateteza, anthu opanda ndalama, anthu osauka. Pamene anthu amene ali ndi kuthekera they get away. Ndi amene amakhala zimbalangondo ndi amene so they get away. One either samangidwa anthu amene ali ndi ndalama ati kumazigawenga samamangidwa, akakhala kuti amangidwa ndiye kuti nkhaniyo apasa bail lero kapena mawa ina amapasa ku bail police bail. You see nkhani yomwe yachitika ya awawa 5 people that were arrested. Amene amaoneka kuti akupanga za mining. Nkhani pano kwapasa police bail. Milandu ya serious police bail pa. Going back, you find kuti patruka ma judgment awiri osiyana. Kuzomba mfumu yamangidwa nkhani yokhuza yo nkhani imene mulandu wa rape. Aiganiza mfumu ija kuipasa chani kuipasa bail. Kulilongwe mulandu wa mada. Mada mafacts ake ifeti nawa kuti munthu anampunda ndi gani munthu kuchita kupita ndi kubwerera kusaponda nkubwera ponda nkubwerera ampasa bail munthu. You know, so the issue is the law is clear in terms of bail. Palibe mulandu mene munthu sanga kupasa bail ama ina kupasa bail. Koma the law is selective, and if you investigate you find kuti kulilongwe kuja anzondi mvula ajandalama kuti mfana noja alandire bail. When you read the judgment, you will not find any fault.
The judgment imene malamulo akufotokoza bwino koma ma facts they are twisted. The judge will quickly so that's how you start learning kuti azikuenda bwanyi mfundo zimene ukukuona unena kuti mfundo zimene zikambidwa sizikumveka bwino ndikuti zimene apanga submit a state chikoti chanima chenjera kuti lizingotuluka weak point kaja ndukapanga emphasize mu judgment muja kuti muzona awa mati cha. That's how corruption operates. The same way kuzombako a chief aja sana abase chani belo anthu mwasanga koma actually it's a bad law koma a judge amene aja maso amphambe meni mazivira ine singuzangana nasinda koma meni mazivira maso amphambe samadi ndrama sana andire ndrama mingona munkhani meja I don't think kuti nkhani meja maso amphambe andire ndrama koma he's a bad judge. That judgment is poor. Yeah? Because it's issue in their interest of justice. It doesn't matter kuti kesi yabanga advancing because in mono is member kesi yabanga advancing. The law is in the interest of justice. Ka kesi yabanga advancing ka muntu kodi abitiza kuyankha mlandu wake mpaka na kumapeto. The interest of justice ndimene yoyo. If that is a yes, there's no reason for you to keep the person in custody unless muntu anamanga plead guilty ndi basi makhala conviction on their own plea of guilty. Let me progress. Musa ndampeza kuchichiri prison anandifotokozera nkhani sina khulupirire when he told me the story. Ndindisa ka 16 when he was 16 just about to be 17 years old. Ndekutani kunoko. Ine ndizifusa iniwa ndizifusa anthu amene ndibwesa kuno. Kungomuona kuna kuti munthu ndi mwana. You don't even need to ask questions. Umaziwa zinthu. Kumuona kuti munthu ndi mwana Musa. Anandifotokozera nkhani yake ayitina khulupirire. I had to contact her mother, connecting, ndikwaza ndikubwera konko. I went to their house. The first thing I saw was Musa's sister, who was a child with disability, a physical disability. Yodi chichosa maina kumampangira munthu, you know, kakupita naye ku toilet, even kutuluka panja kuti awotezuwa, chilichonse kumusambisa, everything. She needed support. And the main support, amakhala pa khomo kuthandiza anali Musa John. And this is a story because the mother was a single mother. Amapita kukatani kodi kulimbi market kumakagulisa mpunga ataduka asabamene boso anemwe anaduka. Maga Musa anataduka anemu ndenda anemwe tu maga Musa ndo vaya. So when I was doing this, I did not realize how dangerous I was in. I didn't realize how dangerous what I was doing was. I didn't send myself that I'm in danger. I didn't realize. Napita kwa chere kuje umalowa pa stage pa chokuluwa jonchi kumakwera phiri. Kupita ukalowa. When I was doing that, I went without any security. I just went as a lawyer. Kagari moto kanga ndio linda panga paki pa stage. I was being followed. I didn't know that I was being followed. Kupita kunyumba kujandaona kena kwa maja anditenga kusesereka tikuba na ndama ina kosa zoti amaya kutea kulisa. Then the owner of the system chichose chuma chimene drug yomana gwira nayo Musa amayi amene ana yanyage anandi yangulisa neyo kunditenga kundilowesa kundifikisa kumpanda kwao kumandithokoza aloya mukupanga zabwino tenyanya mwana amene uja ndomve a good woman akuyala timbatata take mbatata za fake. She was distributing drugs. Nyumba imene Musa anagwidwako munako wa nyumbayo anali brother wandani wamayo at that point ndili innocent sindikuziwa chichonse ndi mayaga Musa and mayaga Musa nawo so ndichi bwana osandifotokozera anandifotokozera 2-3 days later. You know, in it Malawi jet ndadusa mu Zinthu as a lawyer. Ine lawyer wanga eti mundu sangandiuze kuti chanchani anthu akama mbwe chanchani. They speak because they are ignorant or they are part of the cartel and they don't want a proper lawyer. Because I am a proper lawyer who follows the facts and the law. And there are few lawyers in Malawi that can stand with me in court. In a judge that is following the facts and they know, the system knows, the cartel knows.
musapeze kumbali olakalezera mwamwese maloya amene mmadalira akuuze Kamangila. When I'm in court, it's business. You should ask. You looks like you drank. Taphunzira ngaya chizungu Petro singuo. Muphunzire kaya kulemba chizungu. You looks like you're drunk. Ndekudia. Taphunzira ngaya kulemba chizungu. Mani banga distract. Maloya ano mwamwese mwakaya kuuze. Almost the best people you can ask in the police, criminal justice system, Amaizua, and who have been with me in court. You should ask mubide ku registry ya jani ya criminal justice system ya Blanta, the principal registry ya criminal justice criminal division, and ask Kamangila his practice. Those are the people that will tell you what kind of law I was doing. So I was doing a law. Not many lawyers do that, because in a normal circumstance, kuchichiri kumeni mapita inekwa kumani muntu. Maloya matumiza maparaliko. They will send a paralegal. Investigation imeni mapita kwa kachere. Kumakwera mapiri, chanchanja ndita vala sabato zanga za decent. Ndita vala suit yanga, kabela mwina nda suit jana ngwesi hapa jani. Jacket jana ngwesi hapa mpando. That work. It's paralegal that does that. But paralegals might not have the eye that I have. That's the problem. That's the challenge. The work that you give paralegal, you also have to be careful, because they might not have the eye that you have. You can work with them together, but it's paralegal as a nchito. They don't have the eye that a lawyer can have. That's why we do different training. And this is an issue that we need to look into as lawyers. How you manage your practice, how you work together with paralegals. Paralegals are very, very critical, but they need to work together with a lawyer most of the times. The investigations, the interview, the kind of questions you ask Musa, and usually if zimenezo ndizomwe tinakutengerani nthawi ino pano pa Malawi Daily Headlines. Kumbukirani kuti ngati mwakutipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti nkhani ina iliyonse yomwe ikuchitika m'dziko mwathu muno isamakuphonyeni nthawi yake. Kufikiranso nthawi ina tingoti zikomo. Zachitika kuti? Zachitika nthawi zanji? Kodi nanga amene wapanga ndani? Musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi. Tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika m'dziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.